Hi everyone. Today is Saturday, February 15th. And yeah, this morning I had a TOEFL class from like 9 to 11. And we were going through proofreading, um, going into a lot of tiny details for the writing for the student. And then immediately afterwards, my daughter had a soccer match. So that was like on the other side of the city. So took like about a half hour to get over there. And then uh, her team tied. It was like 4-4. And then afterwards, I went and got some lunch with my kids. And then they went to spend the weekend with their grandparents. And then I came home and I watched a concert. There's a musician, singer-songwriter, authors, a little bit of just everything. So uh, one of the things that caught my attention on her Patreon was that there was a possibility of these like a private concert. So I sent her a set list of several songs that I was interested in, and she had a chance to record that, and it's like a really special moment to see that, and I remembered hearing on her podcast her talking about doing these uh, concerts in people's homes as opposed to kind of at a venue like a I don't know a bar or restaurant and being able to kind of share music, travel, be in different places and kind of share the music, share I don't know the stories behind each song, and I thought that was just such a really cool concept. And then on the Patreon that like she would record this. That really caught my attention. So this was a real um, pleasure to see that. And I've been going through all the music on Spotify, on YouTube, and things that are kind of on social media and different things. And so it's a real pleasure to see that and to see an artist who is really inspiring, and to also like see the enthusiasm and the excitement to share her music. It's a very good form of being contagious. That's kind of um, artistically. And actually, yesterday or day before, yeah, I think like 2 days ago, actually, I wanted to go play one of the songs that she had included, and my fingers kind of slipped on the guitar. Like I missed one of the fingers, and I went to play it, and I was like, wait a second, actually, what is that? And so that created a bit of a riff of like a hammer-on kind of thing. And I was experimenting with these chords. I was like, oh, that's funny. Yeah, okay. So I came up with like a whole chord sequence just based off a little mistake. And that's also something I've done before with classical music on the piano, where my fingers somehow got one chord kind of wrong or a note wrong, and I would like that. What is that? And then keep it. So it's kind of a jumping off point where a mistake. This is probably something I want to reflect on for an email, where one mistake for one context can actually be the start of something new. So I try to destigmatize this concept of like mistakes, where I think it's Bob Ross with the paintings where he talks about a happy accident. And I really love that concept because it really is a happy accident. It's this kind of serendipitous moment where I didn't intend to do that, but I did, and I like it. And if I was in that context and I would say, no, 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 I don't want to make mistakes, it's like,
we're kind of eliminating possibilities for this spontaneity or um, I think this connotation that a mistake is something bad and we want to avoid it and it's negative. It's like I think it's really important to take that away and just it's really hard to explain this in a way that kind of there are certain words that we have in the language where it's automatically positive or it's automatically kind of oh that's negative. Are some words as well that are kind of just kind of neutral, and I would love to just take the word mistake, error, and bring it back into like a neutral territory, or possibly even make it a positive thing. It and I don't know how to achieve that goal of like rebranding the word mistake as something positive, like hiring some kind of a brand designer and say, hey, like we need to revamp this image and bring it something new to the world, and so uh, artistically, something here can become the starting point of something else, and so her music is has become a little bit of that, a little like a chord that uh, starts something else or starts a dialogue in a way of kind of reacting and creating. And it's something I've been wanting for a really long time now. There was a time, even like at least recently, I would say even. Uh, Luckily, it's not the case anymore. But I kind of just wanted to shut myself off from music and writing, and it was too many emotions, too many memories of things. Like I couldn't really touch something without thinking of something, and it was really hard to kind of erase, not erase, but just make room, make space, make room for something new to happen. So recently, I'm feeling much more creative and allowing myself to find little bits and pieces, write something down, record it, and maybe I'm not following up on that little thing immediately. That is something I need to work on in terms of my writing process. Sometimes it's that little moment. Sometimes it's kind of coming back to it, kind of listening to it again with fresh ears and just kind of keep not forcing it, but letting it kind of grow organically and trusting that that's going to happen. Whereas what I can see uh, with this songwriter's technique, it has to be finished as soon as it started. It has to be finished. Like that starting and like working on it has to be that moment. Otherwise, it'll just get lost. I can understand that. There is stuff that I have written, and I will just naively trust my memory, and then like hours later, a day later, I'm like something. Why didn't I record it? Why didn't I write something down? Why didn't I get something to keep it? Because it just kind of slips through your hands if you're not careful. Anyway, that's about it for right now. I'm going to go out for a walk, but making this recording for today. Hola a todos, hoy es sábado, el 15 de febrero, y hoy en la mañana tuve una clase de inglés para TOEFL, y luego fui a un partido de fútbol de mi hija. Su equipo empató como 4-4. Luego fui a comer con mis hijos y después ellos fueron con sus abuelos para pasar el fin de semana. Y al regresar a mi casa, recibí un video, un concierto uh, en privado. Entonces hay una artista, con cantautora que acabo de conocer en línea, descubrir en línea, apenas un mes y medio, al final de como diciembre. Y me encantó su música y estoy leyendo sus libros ahorita y he escuchado todo su podcast con mis caminatas en las noches y,
y vi que en su Patreon hay la posibilidad de como un concierto en privado. Eso me marcó mucho me llamó mucho la atención. Y entonces pudo grabar varias canciones y también explicar las historias a través de esas canciones, la inspiración y qué quiere um, eh, expresar con eso. Y se disfruta muchísimo ver su entusiasmo y entusiasmo por su música y como, la intención de tener ah, contacto con la gente que disfruta su música, su arte, sus escrituras y es muy único eso. Yo creo que no fácilmente he encontrado eso anteriormente y es muy inspirador porque también estoy escribiendo más música, letras para música, canciones o partes de una canción que quiero desarrollar y como poniendo fe en que ese proceso puede desarrollar. Entonces es un tipo de inspiración que contamina, que es como contagiosa y me encanta. Y sobre todo como que estaba intentando tocar un acorde y como que hice un error de dedo y se convirtió en un acorde que me gustó y entonces eso me da un poco una reflexión sobre qué es un error y por qué siempre es como estigmatizado cometer errores y como que en ese contexto sí es un error, pero eso puede ser un punto de inspiración para otra cosa, entonces como germinar, no sé, como una planta con su semilla, entonces, porque aquí no va, pero aquí sí. Entonces, quiero reflexionar un poco más sobre esa idea de cómo los errores, como dice como Bob Ross, de cómo son accidentes felices, no hacemos a propósito, pero aprovechamos eso. Eso es todo para ahorita. Ahorita voy a terminar. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est samedi le 15 février. Et puis, euh, quoi d'autre? Ce matin, j'ai eu un cours d'anglais à, pour comment TOEFL entre comment 9 heures et 11 heures. Et après, je suis sorti parce que ma fille avait un match de football. euh, et son équipe a fait égalité, comme 4-4. Et après, j'ai mangé avec mes enfants et aussi avec leurs grands-parents. Ils sont sortis avec leurs grands-parents pour le week-end. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu un concert de musique en privé. Donc, il y a euh, une chanteuse qui écrit ses propres chansons et que j'ai à peine découvert il y a un mois et demi euh, par Internet et c'est une comment, une découverte complète et que je suis ébloui par sa créativité, ses chansons, ses livres, ses podcasts, tout ce qu'elle raconte avec son histoire et son art. Et j'ai vu sur Patreon que elle, elle fait un concert en privé, donc elle chante et joue quelques chansons d'elle. Et elle explique aussi l'inspiration de chaque chanson. Et après, donc ça c'est quelque chose qui est très inspirante aussi parce que en ce moment aussi, je suis en train d'écrire beaucoup de musique avec des paroles et même il y a des fois que je veux jouer quelque chose à elle et je me trompe et cet accord-là, ça devient le commencement de autre chose
pour moi. Et c'est une réflexion euh, sur qu'est-ce que c'est une erreur ou une faute. Et je veux vraiment déstigmatiser ça parce que peut-être, oui, dans ce contexte-là, c'est une faute, mais ça peut être le commencement, comment ça se dit, fataliste pour autre chose. Donc, je veux vraiment dire que une erreur ou une faute, c'est quelque chose de neutre. Donc, c'est ni négatif, peut-être même positif. J'aimerais bien faire d'expliquer aux gens que oui, non, c'est pas négatif ça. Et quoi d'autre? Hmm, ouais, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 15. Tag in ähm, Februar und heute Morgen hatte ich eine Stunde auf Englisch und danach meine Tochter hat Fußball gespielt und es war 4-4 und danach habe ich Mittagessen mit meinen Kindern und seinen äh, Großeltern gegessen. Und danach bin ich bei mir zurück angekommen und es gab ein Konzert äh, für mich. Es gibt eine Spielerin und sie singt und sie schreibt ihre Musik selbst und äh, es gibt nur ein Monat und halb Monat, dass ich habe ihr gefunden im Internet und es ist ein sehr gute Surprise. Es freut mich sehr, 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 ihre Musik und ihre Bücher und ihr Podcast und ähm, deshalb sie hat ihre Musik gespielt und sie spricht darüber, was passiert, als sie hat ein Song geschrieben, geschrieben, Sch- ah, was ist, äh, und das ist wunderbar und für mich, ich schreibe viele Musik in diesem Moment auch. Äh, ich habe viele Kreativität in diesem Moment und es ist dankbar ihr. Ich kann sagen, dass ja. Ciao a tutti, oggi è febbraio, 15 febbraio, sabato, e stamattina ho fatto una lezione di inglese per TOEFL. Questo la mia figlia ha giocato calcio e sono andato per ehm, vedere e dopo giocare abbiamo mangiato insieme con eh, i no, non sono genitori, ma beh, i genitori di loro mamma e, e quando sono tornato a casa ho visto un concerto in privato per me. C'è una eh, eh, can- non so come si dice singer-songwriter e ho visto in internet un mese, mezzo mese, e mi è piaciuto molto la sua musica
e ho visto che in Patreon c'è la possibilità che lei suona la sua musica e lei ha fatto questo e ho visto oggi e mi ha incantato vedere questo e ascoltare perché c'è molta ispirazione e creatività con la sua musica e ho um, i libri che ha scritto e voglio continuare a leggere e fare tutto questo, ecco, ascoltare la sua musica, i podcast, e quando posso suonare eh, c'è un'idea per scrivere una cosa per me e mi piace molto questa ispirazione, aiuta molto. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 15 февраля, это суббота, и сегодня утром у меня было занятие на английском, и также моя дочь играла в футбол, и после этого мы сели вместе, и они сейчас с а, бабушкой и дедушкой. И когда я вернулся домой, у меня был концерт. Ам, э, Сейчас я знаю ам, одну музыканта, musician, singer-songwriter, и она играла и пела ее музыку, песню, и мне нравится много ее музыка, и также у меня есть ее книги, книги, и я слушаю ее подкаст, и все она делает, мне нравится. И также, как я хочу напишет музыку, э, что-нибудь, что она делает, помогает мне, э, чтобы начать что-нибудь. И мне нравится это много, потому что несколько времени назад я не хотел написать музыку, играть музыку. Это было трудно. Мне я подумал, я помнил что-нибудь, и это было трудно. Сейчас это очень очень счастливее играть музыку и так. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.